Hello everybody, how are you? Hoping you are doing good. My name is teacher Dima. I'm from Al Banoon Academy. Today inshallah we will continue our grammar lesson. Our grammar rule is the past continuous. First of all, let's revise our introduction to grammar. We talked about sentence. What is the sentence? The sentence is a group of words which makes sense or which express a meaningful idea or thought. When we write a sentence, we must start with subject, which means فاعل. Then we have verb, فعل. Then we have object, مفعول به. Okay? What is the verb? The verb that an action with a time. فعل اللي هو الحدث المقترن بزمن. Okay? When we write a sentence, we must begin with a capital letter and we must end with a full stop. Okay? And we have some examples. Look at the picture. The children are playing football. We start with subject, then we have a verb, then we have an object. Okay? We talked about the verb, that the verb is changing when the time is was changed. Okay? We have subject, verb, object. Another example, the sun rises in the east. And we talked about the tenses. The tenses in the English. What the meaning of the tenses? Tenses is الأزمنة. Okay? الأزمنة. Look at this diagram. We have here a line which called timeline. الخط الزمني. Okay? In this line, we can point the tenses or the time of the verb. In this line, we can point the tenses. In the middle of the line, we have this point which called now, الآن. Every action that happened before this point we called past. يعني أي حدث حصل قبل هذه اللحظة اللي هي الآن now we called past. Past بمعنى ماضي. فعل ماضي. Okay? And every action will happen after this point we call the future. F-U-T-U-R-E. Future. مستقبل. يعني أفعال لم تحدث. And in the middle we have present. اللي هي الأفعال التي تتكرر حدوثها أو أفعال تحدث في هذه اللحظة نحكي لها اللي present. present اللي هي المضارع. إذن we have three tenses in the English. We have past, we have present, and we have future. Our grammar rule is past continuous. طب يا بس انت حكيتي لنا انه الفعل الماضي الباست هو حدث بدأ وانتهى في الماضي. كيف يا مس تحكي لنا continuous؟ ايش يعني continuous يا رابع؟ continuous يعني مستمر. طب يا مس كيف ماضي بدأ وانتهى في الماضي؟ كيف يعني مستمر؟ يعني ما زال مستمرا. Okay, we use past continuous verbs to express an action that is in progress at a specific time in the past. إيش يعني يا مس؟ يعني حدث في الماضي استمر لمدة معينة ولعشان نبين استمراريته بصير عندنا continuous. لما نحكي continuous بالإنجليزي هي مرتبطة بثلاث حروف. الكونتينيوس المستمر مرتبط بثلاث حروف I-N-G. Every continuous verb in the English must contain and must end with I-N-G. إذا شو قاعدتنا اسمها؟ past continuous. past ماضي continuous مستمر. اوكي؟ طب كيف ماضي ومستمر؟ حكينا انه هو احنا بنستخدمه لنعبر عن حدث استمر لفترة معينة في الزمن الماضي. اوكي؟ زي كيف ما بحكي لك what
Did you do last night at 8 o'clock؟ شو كنت تعمل الساعة 8 بالضبط؟ شو بتحكي لي؟ أنا كنت عم بتفرج على التلفزيون. I was watching TV. يعني أنت هون بتبين لي إنه استمر الحدث لمدة معينة، أوكي؟ كيف بنعبر عن الفعل الماضي المستمر؟ نعبر عنه بإضافة ing للفعل، مثلا play ما بنحوله لماضي بس بنضيف له إيش؟ ing إضافة ing للفعل. كيف بنعبر عن الفعل الماضي المستمر؟ بإضافة ing للفعل، أوكي؟ نفسه. طب هيك بصير يمس وزن الفعل كبير، بدي إشي يسنده، بدي إشي يساعده إنه يمسك ing عشان ما يتدمر الفعل الأساسي، فبنستخدم to helping verb، أفعال مساعدة 2 فقط. was للمفرد، عندنا هون were للجمع. إذا we must use to helping verb. لما نضيف ing للفعل للماضي المستمر، إما was إذا كان الفاعل السبجكت عندي مفرد we use was، وإذا كان السبجكت عندي جمع plural subject we must use were. أحمد was playing football yesterday morning. yesterday morning زمن في الماضي، وعشان أبين إنه الفعل استمر عندي لفترة معينة أضفت الفعل ing، وعشان ما ينكسر عندي الفعل أضفت له helping verb اللي هي was. ليش حطينا was من شوي؟ because the subject is singular. We were visiting our grandma at the weekend. At the last weekend فعل زمن في الماضي أضفنا للفعل ing، وعشان ما يتدمر عند الفعل بنضيف له helping verb. إذا كان الفاعل مفرد was، وإذا كان الفاعل جمع بنضيف له will. أوكي؟ Look at this diagram. In this diagram we will express the past continuous. بنبدأ نشوف كيف الباست continuous ممكن يكون على التايم لاين. Okay? In the middle of the line we have this point which called now. إحنا هون بالنص هاي اللحظة هاي اسمها now يعني الآن. Okay? Every action that happened before this point we call past. Past يعني ماضي. And every action will happen after this point we call future. Future يعني إيش؟ مستقبل. أوكي؟ طيب إيش الباست كونتينيوس؟ حكينا إنه هو الماضي المستمر، حدث بدأ في الماضي واستمر لفترة معينة في الماضي، ولبيان استمراريته نضيف ing للفعل، لأنه الفعل ما يتدمر، لأنه ضفنا له 3 حروف بنضيف له إما was إذا كان الفاعل جمع مفرد، إذا كان الفاعل جمع. شايفين بس هي الفعل الماضي المستمر، هو فعل بدأ في الماضي مستمر لمدة معينة. علشان أبين استمرارية الفعل شو ضفنا للفعل نفسه؟ ing. هيك أنا لما أضيف ing للفعل صار وزن الفعل كبير، وهيك الفعل عندي راح يتدمر، فأنا بضطر أستخدم معاه helping verb، يا إما will إذا كان الفاعل جمع، أو was إذا كان الفاعل مفرد. أوكي؟ Let's open our booklet. Past continuous الماضي المستمر describe an action that continued for a period of time before it interrupted by another action، اللي هو استمر لمدة معينة في الماضي. أوكي؟ بس بدنا نشوف الفورم لإله يا رابع. الفورم يعني كيف بقدر أصيغه أنا؟ إما was أو were plus أيوه
was أو were plus ing. أوكي؟ was الأفيرماتيف يعني مثبت. إيش يعني جملة مثبتة؟ يعني without negative or a question. يعني في الجملة ما فيها لا نفي وما فيها سؤال، جملة عادية فقط بنصيغها was إذا كان الفاعل مفرد وwere إذا كان الفاعل جمع بلس الفيرب نفسه مع ing. إيش أمثلة إذا كان الفاعل مفرد؟ إذا حكيت مثلا أحمد، علي، ربا، هاي student لحاله، هاي أفعال، هاي subject singular. أو إذا كان pronoun ضمير يدل على مفرد، مثلا عندنا هون it، he، she، I كلها بتاخذ was. أوكي؟ was plus verb with ing. He was crying. أوكي؟ طيب وين متى بنستخدمها يا مس؟ وين إذا كان الفاعل جمع subject plural. كيف يعني؟ أحمد and علي. لما أحكي students. أوكي؟ لما أحكي هاي البروناون عندنا هاي الضمائر they we and you we must add were plus verb ing. They were crying. Okay? This for affirmative sentence. إيش يعني مس affirmative sentence؟ affirmative sentence يعني جملة without negative ما فيها not و without a question ما فيها. It's just a sentence. It's end with a full stop. ما فيها لا سؤال ولا نفي. أوكي؟ إذا بدي أعمل منها سؤال هاي yes or no question النيجاتيف إذا بدي أدخل عليها نات سهلة. بنروح على بيت الأفعال المساعدة، لا في عندي أصلا فعل مساعد وبقدر أدخل عليها نات. حكينا نات يا مس للنفي صح؟ نات يا رابع للنفي، بس نات ما بصير تكون لحالها بالجملة. مين يحكي لي ليش؟ لأنه نات خفيفة مثل الريشة، إذا خليناها لحالها بالجملة فإنها راح تطير وما تثبت عندي، فلازم نات تمسك إشي. نحكي إذا he was crying بتاخذ نط، طب ما يأخذ ing. إذا أخذت نط كمان هي كمان 3 حروف بصير 6 حروف زيادة، هيك الفعل بتدمر. إيش اللي راح يمسك نط؟ اللي هو الهيلبينج verb was. So he was crying. إذا حكيت لك transfer this sentence to the negative sentence شو بتعمل؟ بس بتضيف not للواز شو بتصير؟ he was not or he wasn't crying. Okay? They were crying. إذا أضفنا عليها not شو بتصير؟ they were not or they weren't crying. Okay? This for negative. Here negative. Here affirmative. Affirmative يعني جملة مثبتة لا يوجد فيها نفي أو سؤال. Negative هي الجملة المنفية اللي بنضيف عليها not. Question. Just to put the helping verb in the beginning of the sentence. كيف يعني يا مس؟ إذا حكيت لك يا مس transfer this sentence حول لي هاي الجملة to question. Just simple question, yes or no question. Just you must put the helping verb in the beginning of the sentence. So it becomes he was crying. Was he crying? And notice يا رابع إنه ال was صارت عندي capital and we end with the question mark. They were crying صارت إيش؟ Were they crying? Were they crying? Okay? This is past continuous equation. رح يكون عندي يا مس هنا بهذا البوكلت بس question number 1 homework. Question number 1 في البوكلت. Okay? Just question number 1. Let's go to our pupil's book. Open your pupil's book, page number 34. Let's read the sentence. Red Riding Hood was walking through the town. Is she was walking through the town? No. She walking through the forest. So the pencil give me a sentence by using past continuous, but he makes some mistakes in the sentence. Here we correct the sentence. The town becomes the forest. خلينا يا مس underline the verb in each sentence. Here we have was walking. He was
walking. Red riding hood اسمها. Okay? She is singular subject فعشان هيك بحط لها was plus الverb مع ing. She was walking. she لحالها بتاخد was. Okay? We have here find the mistake, correct the sentence. We have 6 sentences. We must find the mistakes and correct them. Red Riding Hood was carrying a box. Was she carrying a box or a basket? What do you think? She was carrying a basket. So here, box is wrong. Basket, okay? Basket. Basket. Instead of box, we must put basket. B A S K E T. Basket. Okay. She was wearing a blue cloak. Blue or red? Red. R E D. The moon was shining. Is the moon or the, what do you think? Sun. S U N. The rabbits were singing. What do you think? The rabbits? No. The birds. The birds were playing or singing? Grandma was hiding behind the tree or where she was hiding? In the in the cupboard, okay? In the cupboard. I will rewrite the answer for you again. Okay. Red Riding was carrying a basket. She was wearing a red cloak. The sun was shining. The rabbits were singing. The birds were singing. The birds were playing. Grandma was hiding in the cupboard, okay? All of these sentences is writing by using the past continuous. Who can tell me what is the form of past continuous? Excellent. It's the was or were plus the verb plus the ing. Okay? Let's go to our workbook. Here we have question in page number 14. Please, my dear students, try to answer question